Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. I know yesterday was a very heavy topic, very heavy. But anyway, before I start today, आज दा शुरू करन तो पहले मैं तुहानू PDF with थोड़ा जा एक recap दे देसा. जी जाएगी. You can just go through it. Outside the Gurbani and nothing is outside the science. दोनों चीज़ें अपने नाल चलदियां पे. So कोई साड़ी मन कानक दी गल्ला नहीं. Again, it is all which is happening in the universe. So first I will show you the PDF on what I spoke yesterday. I spoke about the atom, the Parmanu. This is according to Gurmani. It says that they are so small, these atoms, see how they are moving. Protons and neutrons, how they are just moving. Every little of the atom is moving in this way. और कितने है गए हर एक चीज दे अंदर बेशक वो इंसान है बेशक वो टेबल है बेशक वो प्लांट है बेशक वो फिश है बेशक वो फ्रूट है खाना है क्या जानते कि पहाड़ों दे विच भी ये एटम्स है क्या they are existing everywhere. Now these atoms were used for what? To use it for rockets, machines, for bombs. And you can see the factories, how they're using all these atoms are being used. All atoms are being used. This is the atom which is in the universe. All over the world, you can see all over the universe, atoms are there because it is in the space. So you can see that they are also in water, in nature. These atoms are so powerful, the yogis used to concentrate and use it for their benefits. They use it. That is the strength of the atom. Now, how atom became useful? लोग पहले पैदल चलते सन, फिर गड्डियां ते चले, फिर अखीर हार के प्लेन ते चले. Why? Because of the atom. So you can see that energy, how it has been used by the universe. Now I bring you to another one. How Gurbani says, you will see that after having सारे comforts of life होने तो बाद भी, why we people are so unhappy? So is they which because of a communication with the oneness. अगर असी बाहर फोना ते गल कर सकते हैं, by flight असी जगह ते पहुंच सकते हैं, क्या by train जा सकते हैं, rocket ते असी दूसरे planet ते जा सकते हैं, ते क्या साडा मन उस एक तक नहीं जा सके, उधे द्वार तक नहीं जा सके, because there was a communication gap. अगर energy बाहर है, ते energy अंदर भी है. We have these bombs inside us also. And what is that? How to meet the oneness. And Gurbani ने बड़ा clear कर देता है in the सिद्धांत. According to the Gurbani, परमाणु पर्यंत आकाश दीप लोक सिखंदरों गचेन नैन भाणन नानक बिना साधु न सिद्धते. ये बाणी दे विचों ही है जिन्होंने उन्होंने क्या परमाणु की गल की, एटम की गल की, ये किथे किथे सानू एटम्स लेके जा सकते. एंड उन्होंने ये भी गल कह दी कि अगर तुसी सारी जगह ते घूम के आ जाओ, पर अगर अंदर दी एनर्जी नहीं यूज की टू मीट द वननेस, तो फिर दुख ही दुख है. ये बाहर दे जितनी भी सहूलत मिले, जितने भी सानू कंफर्ट जोन मिल रहे हैं, is of no use. So कहते हैं कि by these are the things which we have to understand. कि what we did yesterday, we were trying to only tell you people that you have to understand what is atom and what is atom again. किया जाता है कि भाई साइंस विच हुन जेरियां भी गल्लां हो रही हैं, दो चीज़ां बहुत जरूरी हैं, very very. You can create wonders into your life. You can create heaven in your life. But दो चीज़ों का ध्यान रखना. पहली चीज़ बहुत important, the knowledge. We are discussing and sharing. This is the knowledge. Second thing, very important, कि you have to implement it. गुरबानी भी कहती है ना, खाली सुनना नहीं होता, मनना नहीं होता, उसको implement करना पैंदा. जे को खावे, जे को पिंचे, जिसका होए उधार. Even they say that only getting knowledge of know you until you do not apply it. If you apply it, you can make hell into heaven. Now, again we come on to the science. Now they say science इतनी तरक्की की है. Then what happened? इतनी दवाइयां, इतनी बीमारियां आई, तो problem किथे आई? कहते जितनी भी दवाइयां बनियां हैं, दवाइयां खाली कम आई on the superficial level.
On what level? On the superficial. जो सानू चीज नजर आंदी है ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਇਲਸ ਆ ਗਏ ਰੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ they forgot medicines and all are only doing miracles for those treatment ਜਿੱਥੇ transplant ਹੁੰਦਾ ਹੈ where you take out an organ put in an organ where there are broken bones where you do an operation खाली उत्थे ही काम आंदा है otherwise medicine is become a scam there are no medicines why because they say that we did not get the knowledge of how to heal yourself because medicines are working on matter medicines are working only on matter is what the whole सृष्टि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ matter ਕਿਉਂਕਿ gross ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ it is called the quantum physics ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ matter is actually energy matter ਹੀ energy ਹੈ this is the new tests which have been done but 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ which I will be doing today only with you they say quantum physics says that every atom is energy and what is this energy consist of atoms make up the matter and every matter has an atom and that atom is energy number of atoms together they make an element and every atom is an energy so that matter jara banda hai wo bhi energy hai they are proving it this is quantum physics proving it yes it is very logical now when we think about it when we are hearing according to the gurbani san pata lagta hai yes somewhere something is fishy in the previous science quantum physics bahut sona kar rahi ho now agar asi kahiye ki for example main ek sheeshe mein agar pura world hi matter hai and they say these are all machines we are working on ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ this is also a mechanism this is also a machine the physical body ਅਗਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ quantum physics says कि every matter gross is an energy that means साडी पूरी body is an energy now I look into the mirror मैं एक शीशे में देखती हूं what do I see I look into the mirror and I see my eye sees one Vindri पर कहते हैं कि 50 trillions of cells that means 50 trillions of cells when they come together they make this physical body 50 trillions of cells make this physical body okay now if this 15 trillion cells make this body and every cell has atom so they say that every cell agar ek cell no tusi lovo the every one cell 50 trillion cells one cell contains what eyes it contains the digestive system it contains the neurosystem it contains your lungs it contains the whole system jo sade sharir de andar hai each and every cell is having the full system along with the immune system also so 50 trillion cells un andaza lagao ki sade sharir de andar 50 trillion cells which we call them atoms they are not matter they are atom and energy aur us de andar ek cell de andar sada pura system hai digestive system breathing system alimentary system immune system ek cell de andar hai agar ek cell de andar hai to fir man kithe hai where is the soul 50 trillion cells are there then where is the soul where is the man now agar ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ quantum physics ਕਹਿੰਦੀ everything is energy cannot be captured you cannot separate one energy from another energy but ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ physical body ਹੈ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ from the labs we go and get an ECG done, or ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ energy cannot be separated. We have to study the whole body. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ ਫੇਲਿੰਗ। ਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਟ on the whole, agar ye energy hai, what has the quantum physics introduced? They have introduced the soul. They have introduced the man. Oh, kende energy hai. Agar sada shareer pura ek mechanism hai, then where is the controlling power? Controlling power kithe hai? The controlling power is the man. मन ਨੂੰ 4 ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਦਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਅਸੀਂ 4 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਐਨਰਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਐਨਰਜੀ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। क्योंकि those energies are being affected by what? Environment, house problems, family problems, emotions. जितने भी disturbances बाहरों होंदे, it affects the energy. Which energy? और जरा मन बनिया ना, जरा energy, that vital important is very important. जरा science वाले ने, scientist ने उसको ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋਇਆ? ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਹਾਰਟ ਕੰਕ ਆਫ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਨਰਜੀ ਸੀ। Energy was the main problem. And what are the problems? Family problem, relationship problem, stress problem. Maximum is the stress. ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਫੀਲਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। No emotions and no feelings. ਅਗਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਇਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਨ ਟੂ ਦ ਰੂਟ। ਆਰ ਰੂਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਨਰਜੀ, ਆਰ ਰੂਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਨ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਅਗਰ 2-4 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਥਰੂ ਸਮ ਟੈਥੋਸਕੋਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ, I will be showing it to you in the PDF, I will be showing it to you now. But I will like to tell you one thing, ki what does the Gurbani say? We want to know what does the Gurbani say. ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ atom he cells and cells are energy. That means the whole universe is energy. Third thoughts are also energy. And where are the thoughts? Where are the emotions? Man vich. Doctor ne us cheez da parchol kita hi nahi. So Gurbani says what? Dekho, English vich kiya janda the laws of the conservation of energy. Energy does not finish. It can be transferred to another energy. It can be transferred to another energy. Example unhone ditta, एक डैम्प बनया है, डैम्प बनया है, डैम्प जो पानी आंदा ते कहंदे जी डैम्प create electricity. No, they don't create electricity. When dams are made, when the water flows, the kinetic energy changes into electricity. The kinetic energy changes into electricity. This electricity when comes to the house, bulbs jalde, fans jalde, te fir sari wo electricity comes back into kinetic energy. So dams to kinetic energy changes into electricity, comes into the house, and then again jadon ਅਸੀਂ switch on ਕਰਦੇ ਹਾਂ, they go back again to the kinetic energy. That means this energy keeps on and on rotating. khatam nahi ho sakdi. It cannot change. So
they say now, Gurbani, what does Gurbani says? Ki it is written, जिम्मी जमान के बिखे समसत एक जोत है, न भाद है न घाट है न गाठ बात होत है. क्या कहते न घाट है न बाट है न घाट बात होत है. इसका मतलब कि there is no end to energy. It was, it is, and it will always remain. पर नाल भी ये कह देंगे, सगल बनस्पत में बेसंतर सगल दूध में घिया, ऊंच नी में जोत समानी घट घट मातो चिया. अर्थ कैसी? गां जेरी सी, it's an energy. Remember one thing, गां is an energy. की खांदी है? का जदों खांदी है, it's an energy. It eats the energy and converts it into milk. दूध बना लेंदी है, converts it into milk. फिर वो जेरा milk होंदा है, we convert it into, असी मलाई विच निकाल लेंदे हैं. उस मलाई दे विचों असी की करदे हैं? असी मक्खन कटदे हैं. उस मक्खन दे विचों असी की करदे हैं? घिओ कटदे हैं. फिर उस घिओ विचों असी की करदे हैं? असी दिए जलांदे हैं. फिर दिए जदों जलांदे हैं तो they go back into the universe. So this is the energy, how it is being transferred from one to the other, but खत्म नहीं होंदी. ये ध्यान देना, खत्म नहीं होंदी. क्यों? Because उसदा अंत नहीं है. उसदा अंत नहीं है. This is a rotation that goes on. Now I will show it to you on the PDF how it works. Drug companies sell chemicals, they do not sell energy. और सानू बीमारियां में से की चाहिए? Energy. We not good energy. सानू अच्छी energies चाहिए. Medicines have only chemicals. Energies we need to cure ourselves, to heal ourselves. This is quantum physics. पहले कैसी? You see on the left hand side body. ये पूरी body सी, mind जेरा सी, मन spirit जेरा सी, वो अलग करता सी. Science ने नहीं लेता इसमें, क्योंकि उन्होंने खाली बॉडी ਨੂੰ ट्रीट ਕੀਤਾ, क्योंकि बॉडी नजर आंदी सी. क्वांटम फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ. Now they have made the full body with the mind. Quantum physics is now studying, spirituality is now studying the mind. ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਸ soul ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, क्योंकि उन्होंने किया कि भी अगर ਅਸੀਂ उस soul ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ full faculty ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਚੋਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. Now when we are walking, you see these are how many? 1 2 3 4 5 people. देखा जाए, what are they looking like? They look like this. All energies. They're all energies. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, all our energy fields, how we are being attracted, how we are sucking, how is it influencing us? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ. What is it? ਜਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ energy field ਹੈਗੇ, they all are clashing with each other. We are sucking and we are giving. We are sucking and we are giving, because the body is an energy. Now, this is one cell. These are two cells I've shown on the screen. एक cell ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, they consist of atom. और एक cell ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ consist of the full system of the body. They have the eyes. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, these each and every cell are having eyes. Every cell. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, digestive system ਹੁੰਦਾ, alimentary system ਹੁੰਦਾ, respiratory system ਹੁੰਦਾ, immune system. They have the full body. और एक cell ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ energy ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, energy ਹੈ, तो you can imagine all this energy. हर एक सेल दे अंदर मन भी है तो एक भी वर्त रहा है. हर एक सेल दे अंदर ओ मन भी है, ओ एक भी वर्त रहा है, उसका हुक्म वर्त रहा है. You cannot separate it out and say कि मन मेरे heart दे कोल हैगा, या the soul is in somewhere in my tricotry near my eyebrows. No, it is all over in each and every cell, because
there is the man and there is the soul in every cell. That is why they are living. When they die, that means the soul has left. Jadu soul leaves the body dies. Kadi sade koi aise parts hote that they die. They finish it off. We have to get it chopped off because it has been seen. Us pasu a energy move off kar jandi hai. They have the power. These energies are having the power. The cells. The energy, the power kitna hai? Each and every cell is having 1.4 watts. 1.4 watts. Which one? One of these, each and every cell. The human cell each. And how many do we have? 50 trillion cells. So 1.4 watts, 50 trillion cells equal to 700 trillion watts. You've seen the power. How much of power, how much of electricity our body is having. And now, in the last, you say, this is how they work. This is how the waves are working all over the universe. You will see all the waves just going circle, 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 and they come in between. In this sada sharir jara pure universe, which all this energy is all over the universe. So we have to be very careful to understand energy. This is very, very important to understand the energy. If we will not understand the energy, then we will see that we are going to have a very big problem. We are going to have a very big problem if we do not see the energy. Okay, now how do I put this off now? Okay. So I want to make you understand that we are energy. Our thoughts are energy. Our man is energy. Oh, ik jara hai man tu josru energy. Everything is energy. And you know, Guru Granth Sahib has told us that khali ek money haga jada sada bank haga jis de andar sade andar di negative energy hai ki aur agar negative energy hai वो बॉम्ब ब्लास्ट ऐसा करेगा सारे शरीर नु रोगी कर देगा. मन ते रोग होएगा, शरीर नु भी रोगी कर देगा. बट अगर असी इस चीज नु जान लइए about मन तो ज्योत स्वरूप है and the positive energy, then you know how much of energy that we are making. We are making 700 trillions of watts energy, electricity is being produced in the body. They can create bombs. They can create bombs. This positive energy can kill and destroy all the viruses. सारे शरीर में viruses क्यों आते हैं? ये COVID विच क्यों आया? सारी immunity power is gone down. सारे अंदर इतनी negativity आ चुकी है कि उस दे अंदर दी जरी negativity करके सारा शरीर दे immunity power is gone. सारी एक cells immunity power is gone down. And to raise that, what have we to do? We have to use the rocket to go where? उस मन ने एक दे नाल सांझ पानी है ते सी शरीर दे विच पर कितना मुश्किल है. It is so difficult to एक मिथ होना इतना मुश्किल है. बाहर दे रॉकेट ते जाके कहते ने they've gone to the moons also, but साडे अंदर साडा मन दा जेड़ा रॉकेट है नो हाले एक तक नहीं पहुंच सकिया. So I am today trying to tell you that you have power. You must recognize the beautiful this machinery that God has given you, which is actually called matter equals to energy. You have the power. Khali tonu a knowledge deti ja rahi hai. We are sharing all this with you so that you can implement. You can be very alert on your thoughts. You can be very, very careful on your thoughts because your thoughts are also energy. एक thought गलत आया, it can turn over your world. It can just blast your world. अच्छे thoughts आएंगे, this नरक नु स्वर्ग भी बना सकते हैं. I am trying to impress from the 2 days that the power you are all holding, बाहर दी power छोड़ दो. We are taking that power and telling you because बाहर जो ब्रह्मांडे सो पिंडे जो खोजे सो पाए. बाहर दा जितना भी है पावर आजकल देख लो दुनिया किधर एवोल्यूशन हो रही है कि पर सॉरी टू से साडी मन दी एवोल्यूशन नहीं हुई क्योंकि सानू इस पावर दा पता ही नहीं सी. ਅਸੀਂ खाली बाहर ही बाहर करते रहे हैं. We were not interested in the body. We never even knew about this body. क्या जानते ना
two doctors came. One was a Greek doctor who said, I only work on atom. He told about atom and he only did on materialistic world. Another doctor came and he spoke about two. He said what? The dualistic. He spoke about two things. He spoke about soul, the field, the energy, and the material world. और उसने क्या किया? ये जरा material world है ना बारदा, it is an imperfect or a corrupt shadow of the ideal. Ideal is what? That invisible अंदर दा जरा बैठा है ना, उसका एक corrupt shadow है या imperfect shadow है. Who is telling all these? These are all the scientists who have now started working on spirituality. They have started working on spirituality. They said you all can heal yourself. Koi bhi bimari ho, you can heal yourself. We have not been given this education because scam hai, dawaiyan vikriyan, factories barniyan han. No one taught us how to heal yourself. That is why in medicine they could not put any type of emotions, any type of feelings. They say in their language, they forgot to put God inside the chemicals. They forgot to put the God inside the chemicals. That is why medicines are not working. It's just a temporary phase. So my humble request, today I am taking you to the 5th day, where we are going to use, but you have to understand these things. You have to understand the importance of your body. You have to understand how beautiful this body God has given us. He's given a marvelous body with so powerful tools inside. Khali sanu ek gyan de, Lord, see, we had to just share it so that it become easy for us in this journey of life of how to handle situation, how to make heaven inside us. When heaven is inside, there will be heaven outside. So I hope I have made you understand. I tried my level best, and whoever has not. So the summary means, understand the body is atom, and this atom is energy. 50 trillion atoms make up this physical body, and this body is energy. Is body the andar jera hai, the vital important part, which we call the soul, or we call it the man, that is also energy. Now the scientists have started working on that energy because sare rog uttu hi milange. Sharir to nahi milega physical body to. You have to travel to the man. You have to travel to the consciousness. उस consciousness दे बैग दे विच तुहानू सारे चीज़ां मिलणगे जिस चीज़ दा डॉक्टर ने प्रचोल नहीं की थी. Healers are doing, alternate healers are doing. That is why आजकल the counselors are doing what? सारे मन दी गल्लां कढांदे पे, all मन दी गल्लां कढा, क्योंकि उन्हें पता है जेरे emotions है कि they are going to behave like a bomb. अगर असीं उसनू बाहर नहीं कढिया, कढ दिता ते बचा लांगे, नहीं कढिया ते पूरे शरीर नू मार के रख देगा. So I want you to respect this body, understand the body. You have the power, you have the divinity tools with you. Please be alert in every word you say, every action you take, where you see, what you do. Please be alert because the thing is working. Consciousness is working. Please be very careful. Hanji Arvinder, I think I tried my level best. I'll talk to the people. Okay, ji, you can put up your question. Any doubts? Ji. According to Dalai Lama, the universe is one single atom. It's the convergence of science and spirituality. A very, very insightful statement. Now, starting with our session today, Bhuaji, as we understand it, the universe is a single atom. Now, when we talk of atom, the core of the atom is the nucleus, right? Which is made up of electrically positive protons and neutral neutrons, and the electrically negative electrons revolve around it, right? Yes. And we know that the atom is indivisible, it cannot be split. Now, इसे चीज नु अगर असी अपने उत्ते टुकाइए, साडा भी जो कोर है, साडा जो मन है, right? हुन साडे मन विच भी नेगेटिव फुरने आंदे, पॉजिटिव फुरने आंदे. पर जे कर असी दुख सुख दोनों सम कर जानो, so we can also be stable, electrically stable like an atom.
right? Yes. So how Yes. to attain this stability? How can we not let, like the electrons increase in number, how can we not let our Yes. negativity increase? How to attain this avastha of dukh sukh samkar jano and be electrically stable and not behave like a radioactive atom? Very good. Absolutely. Very simple answer. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਹਾਗਣ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ, ignorant and education. We say negative and positive. Negative and positive. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ batteries with the negative ਹੁੰਦਾ ਤੇ positive ਹੁੰਦਾ, and then they connect to it. Rewiring. What do they? We have to just understand ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ negative thoughts ਆਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਆਣਗੇ, the electrons of protons and neutrons, ਜਿਹੜੇ electrons ਹੈਗੇ ਨਾ, electron is like electricity, ਉਹ electricity increase ਹੋ ਜਾਏਗੀ, very fast ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ, ਔਰ ਉਹ electricity ਘਟ ਜਾਏਗੀ. Either it will go down or it will go high. When it is negative, then it starts going slowly, ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ. ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ positive energy ਹੋਈ, ਅੱਛੇ ਫੁਰਨੇ ਹੋਏ, virtues ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ electron ਦੀ ਜਿਹੜੀ speed ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ. It will rise high. It will rise high. Now, what happens to both of this? Every atom, I have already told you before in a diagram, it is like a triangle. It's like a pyramid. Put the round, you know, there is a fine filament around it. Jadoo sadi electricity becomes low, then slowly you will see the rotation of every cell, every atom always rotates. It doesn't go up and down, it only rotates. That's the way the universe is made. Now, when they're rotating, it goes down, and slowly as it goes down, you will see that oh cheez pakdi jandi. Pakdi jaan de naal what happens? We become ill. And agar ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਟੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਦਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, then there is a type of a fluid that flows from each and every cell where we say this is the bliss, this is the high spirit, you know, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ. So that means negative thoughts is going to pull you down, positive thoughts are going to elevate you. So what are we to do? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ. ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੰਚੇ, ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ. ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, you will be stable. Because thoughts are electronics, they are the electric. ਹਾਂਜੀ. Ji Paji, before I move further, we'll address the hand raises. Ji Kiran ji. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Paji, energy 700 trillion. I don't know how to write also, but ठीक है, मान लेंगे हाँ. But Paji, the difference, what you're telling, ki body is made up of atoms. We have already studied ki body is just made up of cells. Atoms I have never studied. Yes. So, or jo cells we have, they are completely like they are replaced every moment. Yes. These two things, like I just want to get it clarified, is body is not, because chemical substances are made up of atoms, but body is made up of cells. So this. So this is quantum physics has come. Quantum physics says that the whole universe is energy. Whole universe is energy. They say the Newtonian physics says that every atom equals to matter. Atom equals to matter. When एक atom the nazar nahi aanda. Many atoms get together and then they make a mass. Then it becomes a matter. But hai the atom, a collectivity of atoms, they make a mass. Hai the atom. Quantum physics is proving that every atom is an energy. That means the whole universe is an energy. It is proving that the whole verse is an energy. Now, agar ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ body ਦੇ ਅੰਦਰ all enzymes and chemicals are coming, they are oozed about the thing. These chemicals also, when 2 to 3, for example, hydrogen H2O, 2 of hydrogen mixes with 1 of O becomes water. So also the chemicals. Remember one thing, bache, the chemicals also are completing of 2 to 3 atoms and they make up chemicals. But the base is what? Atoms.
And atoms, quantum physics is saying it is all energy. It's all energy. अगर ਅਸੀਂ एनर्जी ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ have shifted to spirituality ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ why did the scientists find pineal gland and the pituitary gland very late ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ then they discovered these two glands the pituitary and the pineal glands kyunki they are called as the spiritual glands they found the spiritual glands are the one that is controlling all the glands they're the master gland the glanding controlling all the glands idda matlab ki agar spiritual practices karo ਤੁਸੀਂ अच्छे फुरने लेके आओ अच्छी सोच लेके आओ अपने वैल्यूज और वर्च्यूज ਨਾਲ करो spiritual practice बढ़ जाएगी spiritual practice बढ़ जाएगी तुम्हारे pineal and pituitary glands activate होंगे they are going to control all the glands all our endocrine system is controlled by them this has been proved very lately so even if there are chemicals and all the enzymes they are combinations and the combinations of juices or combinations of chemicals but when the chemical a simple example H2O when two of H and one of O mix together we can see it as water like the hydrogen we cannot see it but when we mix it up we can see it so also in our body a uska hukam chal raha hai this is the law this is the way the system we have many things to learn there are so many things to understand what's happening in this body that is why we say respect this body love this body don't underestimate yourself you have the power you can do anything this is the powerhouse and they say that the study physical body agar assi kehte it is a machine then what happens we need a powerhouse पर कहते कि साढ़े इतने सेल्स छोटे 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 सारे सेल्स इकट्ठे होकर बॉडी बने इट्स लाइक कम्युनिटी एक महल्ला बन गया कम्युनिटी बन गई पूरी और उसका गवर्नमेंट कौन है मन तो जो स्वरूप है मन the four faculties of the मन पावर हाउसेस दे वो कंट्रोल करेगा अगर साडा ओ पावर हाउस साडा वो गवर्नमेंट अच्छा रहेगा तो कम्युनिटी भी अच्छी रहेगी अगर साडे लोगों का गवर्नमेंट ही गलत हो गया तो सारी कम्युनिटी की रहेगी so the scientists said कि we have to catch hold of this government because a government करके ये सारा जो body तक सत्यानाश हो रहा है because of the government so let's catch hold of the government and fix government knows fix कर लेते तो सारी कमाएगी सारी community ठीक होगी so बच्चे everything chemical हो enzymes or anything their base is atom a combination then they become into molecules and masses and then you can come on to all the chemicals hanji Puaji but the one you said ki the soul and the man are the same please can you explain that see what happens there is four faculties मैं बोला कि मन किथे वे कोई कहेगा जी यहाँ पे है मेरा मन करता है कोई कहेगा जी आपका वो सोल कहाँ है आजकल तो जरा फंडा चलिए त्रिकुटी है यहाँ पे है निज थाव है बड़ा कुछ कहते हैं but remember both are energies you cannot separate one energy from another energy you cannot they're all mingled I showed you the photograph now people are standing and then you see all our energies can you separate them because they're all entangled same way sade andar di asi four faculties of the man ditta si conscious unconscious subconscious and the superconscious kiye gaye that soul ये चार faculties है we cannot separate them up when that mind becomes very alert we say it is a conscious mind जब मन सुत्ता है we call it unconscious mind and when we are doing very good thing this is the superconscious mind and then we have a faculty which we call it now ये है किथे it is spread all over the body energy cannot be fixed to one place it is all over the body or all over the body कि अगर 15 trillion cells are there so they are inside the cell agar sadi ki cell de andar pura digestive system nervous system akka sariyan kuch hai so why not this sada man soul everything is inside each and every cell uda hukam uda energy totally ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
इत्थे हैगा या मेरे विच हैगा तो उस विच नहीं है. He is every और रम्या होया. रम्या means what? He's in every nook and corner of the place. So साडे शरीर दे अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिथे वो नहीं है. वो सब जगह पे. In each and every cell, sada man and that soul are an energy which are entangled, which cannot be separated. So we have to always study as a whole. सानू पूरा समझना पड़ेगा, शरीर भी, मन भी, the soul भी. सानू इन तीनों चीजों को स्टडी करें तब जाके असली लोग हील हो सकते हैं. Doctors नहीं कर पाए because they left this man, they left this energy. They only worked on the mass that we could see. शरीर देख सकते सर, उन्होंने इसी करके उस ऊपर काम किया. They never worked on the energies. I hope Kiran is clear. Yes, Bhuaji, very clear. Thank you so much, Bhuaji. हाँ जी. जी Bhuaji, moving on to our next question, Rajwan ji. जी Rajwan ji. सत श्री अकाल भुआ जी. सत श्री अकाल बच्चा. सत श्री अकाल जी. भुआ जी तुसी समझाया कि the whole world is energy. The whole world is an atom. Huh? हाँ जी. And when you now explain me, is it confined to only all the creatures and human beings? But then when you talk about man and thoughts, so man and thoughts, human beings have an upper hand because positive thoughts and negative thoughts, thinking power only human being have. So human beings have an upper hand. Yes. Second thing I want to ask you, when you talk about kinetic energy, it is converted into electricity. Electricity. Yes. Then it is converted into kinetic. Kinetic. But yes. Electricity is not used. Electricity, Supposing when it is used, when used by the bulb. Is it named as static electricity because energy is stored in a transformer? See, and energy, when an energy comes. Water is not flowed. So that energy, is it called static energy? See, I'll tell you one thing. My thing was to tell you that energy jeri hai can be changed from one to the other, but it cannot leave a vacuum. That's what my main thing was. In the universe, एक system बने हैं कि energy खत्म नहीं हो सकती और एक तो दूसरे तक जा सकती है. Kinetic can come into potential and potential into electricity, electricity to kinetic, and ये सारी बदल सकती हैं. पर तुसी बोलो कि energy खत्म हो सकती? No, it cannot. This is the law of the universe. So now it is statics or what? That is more of science. That is more on science. Who are the science students that can make out? But I wanted to tell you that kinetic goes into electricity, electricity goes back into kinetic. That means it keeps on and on. This is the way it goes on. But there is no end to it. There is no end to it. Same thing, this whole universe, there can be no end to it. Why? Because it is full of energy. Study positive energy, we can change into negative energy. Study negative energy, we can change it into positive energy. So we know how to change one energy into another. That's what our main subject is, that we have to change our energy from one to the other we can. So if our body is full of energy, our body is energy, our thoughts are energy, then we have that power. Because we have an intellect. We can today understand what we are talking. We can understand in these classes. Oh, that is. So we can change ourselves. We don't have to change the world. We cannot change anything outside this our body, but we can change inside our body. When sanu pata lag gaya ji, itne vade atoms sade andar pe hain, itne vade bombs pe hain. Assi te use hi nahi kar rahe hain. We are not even using it. So we have to use it. Destructive से use हो रहा है. Atom bomb बनाई जा रहे हैं. Positive तो है ही नहीं कोई. So what are we doing? We also making bombs inside with the negative energy. Aren't we throwing the small bombs inside and destroying this body? Aren't we destroying? So why not make constructive bombs? Why not make constructive bombs? Anji.
हाँ जी बलजीत कौर जी जी भुआ जी एक्सीलेंट ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਉ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ हाँ जी ਕਾਉ हाँ ਦਾ जी ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। हाँ जी ਕਾਉ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ, ਹਾਂ and ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? देखो ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, everything is there but we make an effort to get everything, we're changing from one to another। ਅਗਰ ਉਹ ਘਾਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। but we're changing the forms, we are just changing the form but it cannot finish, khatam nahi ho sakta। That's what we're trying to tell you, that energy can be changed from one form to another but you cannot finish it, this is the law of the universe। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, we have the right, we have the power to change it। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਸ ਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ जब रब ने बनाया तो वो बात सोचता है कि मैं कि किस तरह बनाया वो। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੇਜ਼, ਇਫ ਯੂ ਜੁਆਇਨ देम, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਂਥ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ क्या तेरी कुदरत, क्या तेरी चीजें बनाया तू। So learn to respect it, learn to love this, learn to use the powers, make your life a heaven for yourself। ਕੰਫਰੈਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਲਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਨਸ ਐਂਡ ਆਰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਦਿਸ। ਯੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। God bless। ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਪਿੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਹਨ, ਰੌਕਟਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਊਪਟ ਨੀਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਇਨਸਾਈਡ ਆਵਰ ਬੋਡੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋੜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਰਾਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲੈਨਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਕਟ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਆ ਥਾਟਸ, ਆ ਵਰਚੂਜ਼। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਕਟ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਰਾਕਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਚਲਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ everything is inside this body। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ, but in the form of energy। ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ, but in the form of energy। देखो सारी एनर्जी, गुरबाणी भी एक गल करती है, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट गुरबाणी इज टेलिंग अस। गुरबाणी ने बड़ा स्पष्ट शुरू तो ਅਸੀਂ ਲੋਕੇ ਪੜਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ एनर्जी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। So now start your rockets, learn about yourself, see the electricity that you're giving, 700 trillion watts are inside us। So you can imagine ourselves how powerful they are। पर वो डोमेन पता है, यूज ही नहीं करना पता, सन पता ही नहीं कि है। यूज इट। पहले तो सानू विश्वास ही नहीं होएगा
क्योंकि ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਮੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। Please get up. This is where we say now you people all have to empower yourself. You have to understand that we are that powerful. We have that electricity. We can make rockets. We have all that energy inside us. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ rockets ਚਲਾਓ। Go and meet the oneness. ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਤ ਹੋਵੋ। So this is what we're trying to do. This is Jo Brahmande, So Pinde. और जरा अंदर है, we have the full choice. We have the full choice to change ourselves, to change our thought process, to change the world inside. कहते ना full community होती है ना, all the cells together, एक पूरी community बन जाती है। ते मन सबकी बनता है, the government अंदर दा संसार है, because they are all energy. All the cells are energy. So that is why sucking and taking, how it affects. एक बंदा yawn करता है तो दूसरा भी नाल yawn शुरू कर देता है। So we have to understand that energy is a very big part. 24 hours we are oozing. If this body is an energy, it's oozing out energy, sucking in energy, giving out energy. What? Negative or positive? Only थोड़ी choice है। अपना किला strong करना है या कमजोर करना है। अगर strong करना है ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, we can quickly squeeze in questions. ਜੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਾ। ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਤਾਂ they are homeopathic doctors. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, all alternate doctors. ਇਹਨਾਂ ਨੇ they all are concerned with the ਮਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕਰਕੇ then they will medicate you. You go to Ayurvedic, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ, or your emotion, then they'll give you medicines. ਇਸ ਕਰਕੇ now these treatments are coming up very fast. We call them the alternate treatment. This is the alternate treatment going on. These are alternate healings going on, which the chemical doctors other नहीं ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, नहीं ਦਿੱਤਾ, because they were just working on the mass. They were not working on the mind. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੈਨ ਯੂ ਪੁੱਟ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨ? ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪੁੱਟ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਅ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ has become so important now. ਪਰਚੋਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ is what? ਹਾਂਜੀ ਜੀ my last question. ਹਾਂਜੀ ਜੀ please continue. ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭੂਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ એનર્જીਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਨੀਂਦ ਗਈ, ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ that is what happened because you know ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। so it takes time. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੁਝੇ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨਾ ਬੜੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਲਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Very good. Thank you. Thank you. God bless you, bachas. Anji Shishma. जी सुषमा जी। सुषमा जी अनम्यूट ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੂਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡੀਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ
है। नेटवर्क ठीक करो, नाम से नेटवर्क ठीक करो, नेटवर्क आवाज नहीं है। ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਬਸ। हाँ ਹੁਣ आई है। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੋਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਸੋਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਇਤਨੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਹਰ ਇਤਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰॉकेट ਚਲੇਗਾ। Now you'll work that way. Shoot the rocket. Let us go there. So now we are getting more faith. ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ now you become more alert. ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਿਊਲ ਚੰਗਾ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਰॉकेट ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੇ। So now this what we are learning is just strengthening you up. I'm trying to empower yourself that you have the power, you have those tools and techniques, everything is within you, you don't need to go anywhere. खाली अपने गुरु दा ध्यान दे के उसनु पढ़ो, अंडरस्टैंड करो और उसनु इंप्लीमेंट करो और अपने रॉकेट्स तैयार करो बस। हाँ लेकिन ये पता लग गया। हाँ जी, पर तेरा फ्यूल पाना। हाँ जी, जड़ी है अच्छा फ्यूल दा मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵ I cannot hear you ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ એનર્ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ। First learn to respect yourself, learn to love yourself. ਜਦੋਂ you will learn to love yourself, respect yourself, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਬਣਨਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣਾ take the responsibility, love yourself, respect yourself, elevate yourself. ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰੋ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ। ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਟੇਕ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰॉकेट ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰॉकेट ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਫਿਊਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰॉकेट ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਵਾਸ 24/7। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਲੀ ਨਾ ਤੰਗੀ ਰੱਖੋ, ਬੀ ਅਲਰਟ, ਕੋਈ ਵਾਇਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, 24 ਘੰਟੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੋ ਭੂਆ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੋ ਸਾਨੂੰ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ you have to give yourself the ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿਰਨ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, that means ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। yes, energy, you know. So we are going to transform it into the gun. Negative into positive. So और ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ as I so shall I read, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ I'm feeling positive. Okay, yes, that's the thing. ਆਪਣੇ rockets ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਹੁਣ। Yeah, 700 trillion ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣਾ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਨੁਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, God bless you ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਆ ਜੀ ਬੁਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਥਰੋਟ ਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਸਟਫ, ਡੇਲੀ ਸਟਫ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ YouTube ਤੇ ਵੇਖਿਆ and I started, मैंने मतलब मैं किया कि is what I am unable to speak, what is I am
मतलब की चल रहा है मेरे अंदर, और सडनली मैं बिना कोई दवाई लिते मेरा गला ठीक हो गया, और उस तो बाद हुन तक वो प्रॉब्लम नहीं आया। एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट दिस प्रॉब्लम, टॉन्सिल कह लो या फिर हमेशा ना गले ते प्रॉब्लम हुंदा ही सी मेरा। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਬੁਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਰੇਖੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਖੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫॉर ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸਮੋਸ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਾਮਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ 7 ਚੱਕਰਾਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। बट मैं ये पूछना है आज ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ कि कोई आन ना दो कोई भी, यू नो, बट जो पहले तो है किसी दे बारे या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन बारे जो ऑलरेडी मन विच मतलब एक घर बन गया है उसके लिए, वो that how to that ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ? ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣ ਨਾ ਦੋ, ਸ਼ੀਲਡ yourself। ਸ਼ੀਲਡ ਅਸੀਂ ਤਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਓਲਡ ਮਿਥਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। You need a positive energy, positive thoughts, virtues ਚਾਹੀਦੀਆਂ। When you are applying virtues and positive thoughts to push out the negative energy, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? Positive energy। A positive energy itself will be a shield। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, we cannot shield। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਰੋਸੇ ਗਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। There's no other special way of creating a shield। Many institutes make them create a shield and all। अंदर बेशक गू गद्दा पे होया हुए, create a shield। No, अंदर ਦੇ ਕਚੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ, ਕਚੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ will become a shield for you। So when you're not able to shield and you're being attacked by other people, not able to shield, check your inside। That means there is something। जी मनजीत जी। हाँ जी मनजीत जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ। Yeah, very nice feel। देखो यही एक नाम सिमरन, the part of the नाम सिमरन है। इस करके साडा फ्यूल उस रॉकेट विच केड़ा होना है? This is a fuel। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਿਊਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਤਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਫਾਸਟ ਸਾਡਾ ਰॉकेट ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੈ crux at the end is ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। So please go back home today and just think, I'm all our energies and we are all sucking each other। Be careful of yourself। Be careful and take responsibility of yourself that yes, I am not supposed to be negative। I am not supposed to be thinking bad। I am good। Absolutely, I am powerful। I am lovable। Forgive everyone, hug everyone, just do it। You take your own responsibility। Respect this body। Respect this body। Hanji।
Science is not only compatible with spirituality, it is a profound source of spirituality. And we will delve deeper into this tomorrow. So thank you all for joining in. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Fateh.